and today is gonna be two classes bound together. So এজন্য শুরু করি already. So first again, শুরু করার সময় the request that can we keep our videos on. Actually, while waiting for you guys here, I was checking my email, catching up with my massive amounts of unread stuff. So something interesting popped up. I'm gonna get to screen share that guy. Maybe I wanna share this with you guys. Actually share করে দিতে পারি, তোমরা দেখতে পারো. So here, so this is one of the subscriptions I subscribe to, Harvard Data Science Review. They actually give some really interesting stuff. So this one sounds very interesting. Pollsters. So basically, they're going to talk about like how people actually use, I'm totally against surveys, but people do use polls and stuff, specifically Gallup poll, but use correct to identify public opinion. So this might be interesting. So I'm going to share this. I'm going to listen to it today maybe, and I'm going to share this with you guys on their Facebook group. Should be interesting. This publication has some really good stuff coming in. They don't publish too much. They're very lean, so সপ্তাহে দুই সপ্তাহে একটা দুইটা করে notifications পাবা, but the content this publish is really really good, so worth looking at. Harvard Data Science Review, and anyone can subscribe basically. Acha. Now moving to our work, so last we have covered is Tableau. So আজকে যেটা হবে, আজকে class is a two-part class. So the first part I'm gonna show you Power BI. And Power BI তে ট্যাবলোতে যা যা করেছি ওই সিমিলার কাজগুলো সিমিলার কাজগুলো করার চেয়ে আমি রাদা তোমাদেরকে Power BI তে ওই জিনিসগুলো দেখাবো যেগুলো হয়তো বা ট্যাবলোতে করা সম্ভব না, so that you get an idea of how Power BI can also enhance stuff. Because again, as I think I told you this, but আবারও বলি তোমাদেরকে যে I find ওই যে কোন টুল ইউজ করব এই ঝগড়াগুলো is completely useless, because দিনের শেষে I don't really care about what tool you can use. It's more like what can get your job done. There has been times when I'm jodio to Tableau cache, then I guess I'm choosing Power BI on top of Tableau because I feel like Power BI can do a better job on that. But there are times Tableau is a better software than Power BI. So which is why I think it's important to have broader tool sheds, that is having experience in multiple tools. So but Power BI এর কিছু limitations আছে, যদি শুরুতেই আমি তোমাদেরকে বলে দিই. The first limitation of Power BI, so if you go and try and download Power BI, say we go for Power BI desktop. So one of the issues with Power BI desktop is it's free, you can just directly download it, but when you're signing in to their services, তখন তোমার domains such as @yahoo.com or @google.com is not useful, because ওরা company domain এর জন্য free করে. So ধরো when I'm loading my Power BI here, so without signing in, or with you might not be able to download the free version desktop here. So here, if you see this account of mine, I mean my account, let's close the welcome window there. এখানে দেখাই, খেয়াল করে দেখো, this is my NUS account, NUS research account, সেটা দিয়ে কাজ করছি. So one of the requirements of Power BI is that you need a institution account. So that doesn't mean that institution university hall, it can be your company, it can be your, তোমরা যদি নিজের একটা ডোমেইন কেনো, ওই ডোমেইন দিয়েও হবে, জাস্ট পাবলিক ডোমেইনস গুলো হবে, such as Google, Outlook, so এই ডোমেইনস গুলো কাজে লাগবে. So you need to have a company domain or an institution domain. So not actually, Sadman. So that's the thing. We have Microsoft subscription. তোমার যদি Gmail এ Microsoft subscription থাকে, আবারও তোমাকে এটা এরর দিতে থাকবে. Power BI literally wants you to have a domain account. কারণ আছে, কারণটা আমি তোমাকে বলি. Power BI is part of something called Microsoft BI services. BI service দিয়ে তুমি শুধু যে Power BI ইউজ করতে পারো তা না. You have SharePoint, you have Microsoft Power BI online. কারণ এটা করে দেয় এই জন্য যে because if you have a domain, একটা company domain, because Power BI not only helps you publish a dashboard, it also helps you control access to dashboards. So তুমি যদি একটা কোম্পানি ডোমেইনে যাও, তখন তুমি বলতে পারবে ঠিক আছে, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এতটুকু দেখতে পারবে ড্যাশবোর্ডের, মিড ম্যানেজমেন্ট এতটুকু দেখতে পারবে ড্যাশবোর্ডের, জুনিয়র ম্যানেজমেন্টের জন্য এই ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেসিবলি হবে। তো এই পারমিশন কন্ট্রোল এগুলো করার জন্য তোমার একটা ডোমেইন অ্যাকাউন্ট দেওয়া লাগে। So
if you don't have a domain account, there are actually very simple ways. You can just Google and find out that some websites allow you to have a domain account, which sounds like, it's not a public domain, but a company or an institution. And সেটা দিয়ে তোমরা download করতে পারবা. So that's one limitation of Power BI. The second and really most interesting limitation of Power BI যেটা আমার সবসময় অবাক লাগে is you can't run it on Mac. There's no Power BI for Mac, which is a little surprising because Microsoft Office is in Mac. You can even load Windows in Mac. So Windows করলে I think তুমি যখন Mac OS এ থাকবে তখন Power BI দিবে না, maybe Windows এর জন্য দিতে পারে, not sure. Chances are that Windows এও যতক্ষণ ধরে you have a Mac device, you can't use Power BI, which is surprising because Tableau can run in Power BI and Mac, which is also the reason why Tableau right now has more market share than Power BI. There's a lot of organizations, like say for example, organizations as Google, such as TikTok, but Facebook, আমাদেরকে অপশনই দেওয়া হয় যে do you want to get a Mac or a Dell, and the Delta যেটা অফার দেওয়া হয় সেই Delta is একেবারে লুথ একটা Dell. So anyone would choose Mac over Dell there. I don't know. This is actually, honestly, Sadid, that's one of the biggest questions I have as well. I've tried to read up on that. Didn't have enough time on it. I would love to talk to, so I know 2 people in Microsoft, and I've been wanting to reach out to them in terms of why do they do this? But both of them are not in Power BI team. One is in Office 365 team, another is in another team. So Janina, it surprises me because it doesn't make any business perspective. ওরা কি চাচ্ছে যে Power BI শুধুমাত্র উইন্ডোজে থাকলে তুমি just Windows PCs কিনবা বা Windows কিনবা, but that doesn't make sense because people can just replace Power BI with something else. So what I do, so when I work on Power BI, when I need to work on Power BI in my Office Mac, what I do is I do a simple thing. I create a I applied, and when I bought a virtual machine. So virtual machine is like an online PC বলতে পারো বা online laptop বলতে পারো, VM বলি যেগুলোকে আমরা. So একটা VM তুমি যদি সাবস্ক্রাইব করো, VM এ you can set up that it's a Windows VM, and then set up Power BI there, and just online এ যায় Power BI চালাচ্ছি. It's kind of like running Tableau Public. So that's a big limitation. I don't know why, but it's a big limitation of Power BI that it doesn't run on Mac. Achha. So besides these limitations, এখন যদি আমরা but despite these limitations, I would say, and যদি আমরা একটু দেখি what Power BI looks like. So this is Power BI, okay? So this is like ওই যে Tableau যে ক্যানভাসটা আছে সেরকম, এখানে পেজ, so এখানে sheets ছিল, then Tableau বাম দিকে ফিল্টার্স গুলো ছিল, এখানে ডান দিকে ফিল্টার্স গুলো আছে. So then you have visualizations গুলো ঠিক আছে, we choose the visualizations we want to create. সেটার ফিল্ড গুলো, কলাম গুলো এখানে দেখা থাকবে. That's it. Very similar to Tableau. Tableauতে যেরকম ভিজুয়ালাইজেশন ডান দিকে ছিল, ফিল্ডস গুলো বাম দিকে ছিল, ফিল্টার্স গুলো বাম দিকে ছিল, বাট বাম আর ডানের জন্য তো তোমাদের পৃথিবী উল্টায় যাবে না, I can assure you. So that's basically Power BI canvas. Now Power BI does both the things together. That is, Tableauতে কি হয় যে Tableau prep দিয়ে আমরা ক্লিনিংটা করি mostly, and Tableau desktop দিয়ে visualizations করি. Power BI, it does the cleaning and the visualization together. Achha, by the way, I'm really sorry, I forgot something. Can I take your permission to record this? Anyone Yes, has sir. any issue That would be recording? great. Okay, cool. Record শুরু করে দিলাম. Recording in progress. Well, technically, we didn't miss something serious other than my rant on like why Power BI cannot be in MacBook and stuff like that. Well, এটা তোমাদের মাথায় রাখলেই হলো. So yeah, now Power BI can do both. Power BI can transform data in the same environment. How to? Let's start with loading a data. So loading data in Power BI is same as loading data in Tableau. They have their own Dataverse, they have SQL Server, Excel workbook. তুমি যদি এখানে more যাও, you can actually see the extent of how many things can be loaded in Power BI. So they have a file system, they have databases. Actually, Power BI has a bigger set of databases that it can subscribe to compared to Tableau. Power Platform আছে ওদের নিজেদের, Azure প্ল্যাটফর্মের সাথে খুব ভালো interoperability ওদের, online services such as like GitHub. So this is another very interesting thing যেটা
অফার করে না, Tableau অফার করে না, is basically তোমার you can connect to APIs directly, যেমন Asana একটা API এখানে, Twilio একটা API, Smartsheet is an API, GitHub is an API, Data World থেকে একটা API টানতে পারে, Salesforce থেকে API টানতে পারে, so they have good API interconnectivity. And others, they have others, so you can actually even connect to a website directly and scrape it sort of, but they are not that good at scraping, so then SurveyMonkey and blah blah blah. You have also run a blank SQL query and SQL run করে টানতে পারবা. So all these things. So let's say let's make our life a little easier. Let's just load text CSV file. This file, just a overview of this file. If you remember, আমরা যখন Tableau prep করেছিলাম, clean করে একটা master file create করেছিলাম of all the 3 regions, central, west, east, of products, product ID, return, and blah blah blah. We data basically. So if you load this, double click kori. So that's the rocket science behind loading our data. Now we have 2 options here. One is just load, which means data আমরা transform না করে, কোনো কাজ না করে, just directly load করে ফেললাম, or that is basically the Power BI desktop, মানে তখন হবে Tableau desktop এর equivalent, যে না আমরা লোড করে ভিজুয়ালাইজেশন শুরু করতেছি. Or what we can do is transform the data, that is change the data, query the data, clean the data. So let's look at that first. Transform data. So they will direct me to something called Power Query Editor, which is also by the Power BI services. The Power Query Editor, what it does is it's the same thing as Tableau Prep. It lets you play around and clean the data. যেমন খেয়াল করে দেখো, আমার এখানে আছে query connects all the tables we have. On the right hand side, we have the name of the data set. We have the applied steps. So applied steps মনে আছে যে Tableau Prep এ যখন আমরা কাজ করতেছিলাম, একটা করে কাজ করছিলাম, সেটা একটা রেকর্ড রাখতেছিল. So this applied step is like, then the other thing is এখানে আমরা ডেটাটা ওভারভিউ দেখতে পাচ্ছি. Now in order to free up your RAM space for any calculations, ওরা column profiling করতেছে based on just 1000 rows. So ওরা 1000টা রো, মানে random 1000টা রোটা জেনারেট করে ওরা আমাকে দেখাচ্ছে যে এভাবে কলামস গুলো আছে. So that when I make these changes, then these changes initially will be made on 1000 rows, so that তাড়াতাড়ি চেঞ্জ গুলো মেড হবে, আমরা দেখতে পারবো the outputs of our changes. But then we confirm যে এই চেঞ্জেস গুলো আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই, তখন we can press like close and apply here, and তখন এই চেঞ্জেস গুলো পুরো ডেটা সেটের উপর implemented হয়ে যায়. So if we go through the data we have here, household income in numbers, so this is like this is numbers, decimals, so all the types of data we have. Return status, category, city, country, customer ID, customer name, discount, order date format আছে. Then we have ID about text format, postal code numeric, product ID, profit numeric আছে, quantity numeric আছে, region text আছে, ship date data আছে. So এখানে date time না দিয়ে just make it date, because the time doesn't apply. So let's just, so এখানে জিজ্ঞেস করছি যে আমরা কি এই যে চেঞ্জ করছি, কিছু ডেটা চলে যাবে. So do you want to create a copy of this, or do you want to replace? So I just want to replace, because the time tag is not there, but there we have an error here. So let's fix it then. আমরা এইভাবে রাখি, we will fix it in a different. Now এটা আবার টেক্সট হয়ে গিয়েছে, এটাকে যদি ডেট টাইম করতে চাই, there to do some calculations on this. I'll show you how to do that, but let's look at the others first. Ship mode, state, subcategory, sales text আছে, so we need to fix that. We need to make it decimal numbers. Product ঠিক আছে, ABC, manufacturer, return reason stuff. Okay, another thing that you can do with Power BI is এখানে view তে যে you can add column distribution option or column quality option. So এখন একটা column select করলে you get a distribution, like how many of them have not returned, how many were returned. আবার যদি category দিকে দেখি, office supply was dominating, technology and furniture following closely. City ক্ষেত্রে I think Phoenix had the highest number of rows. Then country ক্ষেত্রে all of them should be United States. Then if we go for like আর কি grouping variables আছে, say segment এ যদি যাই,
There you go. Corporate has the highest segment, followed by consumer, followed by home office. Though এখানে কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে out of 1000. So remember that this is a screenshot of the data, not the full data. So এখান থেকে distribution determine করাটা বোকামি হবে। এখান থেকে just তুমি দেখতে পারো যে কি represented হচ্ছে most. So I'm going to pause here. আমি মানে রাউলপিন্ডি এক্সপ্রেসের মতন টান দিছিলাম, but now tell me, any questions till now? Questions, confusions, anything so far? If no, let's move on. So now and order date, right? Now we need to do some, oh, I have a text coming in. Oh, that's fine. Sorry. Yeah, that's fine. We have order date coming in. Order date about text আছে, order date যদি আমি date time এ রাখতে চাই, date time এ আছে. But I want is like, you know, আমি just order date টা, oh, sorry, এটা আবার কি ফরম্যাট চলে গেল, date time zone এ চলে গেছে না. Let's keep it date time. Now I want to just keep the dates because you know that আমাদের কাছে টাইমটা actually available ছিল না. So we need to clean this. So there are a few ways of cleaning it. One is আমরা চাইলে এটা split করতে পারি. So similar to Tableau, we have এই যে এখানে খেয়াল করে দেখো আমাদের replace values আছে, তারপর এখানে আমার split values আছে. Where is split values? Change type of transform in a. আচ্ছা, date type ওরা split করতে দেয় না. I think order ID বা এগুলো split করতে দেয়. Yeah, they have split options. Then they have group by option. Group by option is basically aggregate option যেটা Tableau Dex prep এ ছিল. So we had like, you know, pivot options, a group by option. Then we also have other options such as merge. Remember Tableau prep, append query would be like the union, which is like basically আমরা যদি দুইটা data set থাকে with same number of columns presented like in a same name and everything. ধরো আমার কাছে এখন west selected data set আছে with same number of columns, east selected data set with same number of columns, everything same, just two different region sales. দুটো যদি আমি top of each other join করে দিতে চাই, row bind করতে চাই বা union করতে চাই Tableau prep এর, that's the same thing as appending. আর merging is mostly ওই যে তোমার ধরো দুইটা different tables আছে, ধরো একটা টেবিল আমার sales information আছে, একটা টেবিল আমার returns information আছে. So sales and returns যদি merge করতে চাই, there is two sets of information and আমি সেটাকে horizontally merge করতে চাই, two different tables based on a single column or two columns. Then we use the merge queries. So that's basically Tableau prep join option. So it's the same again, just a different naming. Group by is basically যদি এখন আমি so তোমাদেরকে যদি একটা আইডিয়া দিই of group by, let's show you by group by, but to do that আমাদের পুরো টেবিলটা চেঞ্জ হবে. So আমরা let's create a copy of this table. So let's duplicate this table. নাম বলছে final data flow. Let's change the naming. Let's call it say city summary. So I'm going to group by city and see my performance. So city summary দিয়ে এখন যদি আমি group by একটা অপশন দেই, so city তে সিলেক্ট করে যদি আমরা group by অপশন দেই, sorry, split না, group by অপশন দেই, তো এখানে জিজ্ঞেস করছে যে আমরা কিভাবে গ্রুপিং করব. তো সিটি দিয়ে গ্রুপিং করব. তো সিটি পার সিটি দেখবো আমরা, এন্ড নিউ কলাম এভাবে রাখতে পারি আমরা, যে একটা করতে পারি যে কাউন্ট, দ্যাট ইজ প্রত্যেকটার জন্য. সো এটার নাম দিতে পারি যে টোটাল অর্ডারস. সো প্রত্যেকটা সিটি টোটাল অর্ডারস কত পেয়েছে, কাউন্ট রোজ. সো when we do this, so একটা গ্রুপিং হবে here, total orders. Now if you would have done something else, say group rows টা না দিয়ে যদি এটা ক্যান্সেল করতে চাই this step, and I again give group by, and সেক্ষেত্রে আমি অ্যাডভান্সে যাই, তো তখন আমি চাইলে অনেকগুলো অ্যাগ্রিগেশন ক্রিয়েট করতে পারবো. সো সে আম অ্যাডভান্স মানে গ্রুপিং বাই সিটি এগেইন, এন্ড প্রথমে করতে চাচ্ছি টোটাল অর্ডারস পার সিটি, সো কাউন্ট রোজ অফ দ্য কলাম সিটি, দেন আরেকটা অ্যাগ্রিগেশন অ্যাড করি. সো এক্ষেত্রে আমরা অ্যাড করতে পারি যে কাউন্ট রোজ না, আমরা অ্যাভারেজ করতে পারি অফ সে average profit per city, so average profit. Then আবার আরেকটা ক্রিয়েট করতে পারি, basically I'm creating a pivot table here, so আবার total sales করতে পারি. So সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারি give me a sum of sales, and say আমরা total quantity করতে পারি. So total quantity জন্য আমরা করতে পারি হচ্ছে sum of quantities, and then if we press okay, there. So profit একটা error দেখাচ্ছে. Why is this error? Let's click and find out.
left and right to types and type text তার মানে একটা জিনিস হতে পারে যে প্রফিটের ক্ষেত্রে we need to go back and check that average profit text আকারে আছে নিউমেরিক আকারে লাগবে and এখানে চেঞ্জ করলে হবে না আমার let's go there so এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লাইড স্টেপস আছে দেখো আমরা প্রিভিয়াস স্টেপস গুলোতেও দেখতে পারি how the previous steps look like even though we have transformed the data তো প্রিভিয়াস স্টেপে যে আমরা একটু যদি প্রফিটটা চেক করি think there you go this was our culprit so এটাকে decimal number দিয়ে দিই so we just inserted a new step here and এখন যদি আমরা group rows এ যাই there my profit is corrected total quantity issue হচ্ছে so ওখানে মনে হয় quantity-টা text আকারে হয়ে গিয়েছিল so let's go for the year and quantity-টাকে choose করি PQ quantity there you go that was a culprit again so এটা whole number হবে insert this step so এখন যদি finally দেখি আমরা there you go my table is fixed so this is another good thing which is also I mean Tableau Prepo same কাজ করতে দেয় যে you know we can track our changes go back make changes in the middle step and apply it so this is how we can summarize now the other thing that is unique to Tableau Power BI is the transformation খুব interesting so ধরো একটা কাজ করি আমরা let's say date গুলো যেগুলো ঠিক আছে so date গুলো আমাদের ফিক্স করা লাগবে so let's do one thing প্রথমত আমরা একটা কিছু date column choose করি so choose columns এ যাই choose columns এ গিয়ে we can choose which columns I want to just keep at this point so let's just look into the date column let's say order date okay so শুধু order date দেখাচ্ছে বাকি সব কলাম সরাই দিয়েছে আপাতত and it doesn't mean that all the data is lost because আমি এটা ক্রস করে দিলে কিন্তু will be back to previous situation but let's keep it for now and now এই ডেটের জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা ট্রান্সফরমেশন করতে পারি একটা কলাম অ্যাড করতে পারি তো নতুন কলামে আমরা চাইলে কাস্টম কলামে I can write my own calculation custom function I can write code to generate or create some calculations or I can this is the unique thing about Power BI is I can create a column from examples now before I go there basically custom column and invoke custom function are basically codes that I can run okay calculations that I can do and in calculations gulo jeta hoy so Power BI uses two sets of calculations একটা Power Query calculation when we are doing the Power Query editor and within Power BI ওরা আরেকটা language use করে যেটাকে বলে DAX so DAX is a very interesting language take language bolbo na but it's a set of functions so DAX makes Power BI super advanced যেটা Tableau যেসব কাজ ক্যালকুলেশনে করতে পারবে না সেগুলো অনেক অ্যাডভান্স কাজ Power BI করতে পারে using DAX unfortunately যদি মানে this is where I come in যে যদি আমার কথা হচ্ছে DAX কোডিং এ শেখা লাগে তাহলে I would rather learn Python বা R because they do way more than just Power BI which is a BI service but if you're interested to get yourself very proficient in Power BI then you can actually train yourself on DAX I'll share some training links on DAX basically Microsoft offers some training courses on DAX and which are pretty good not bad and they're free so you can learn DAX specifically the reason if you could learn DAX which is a dashboard calculation software language is a lot of organizations now like even like non-data organizations like Unilever kintu stresses a lot on DAX qualities if you want to work in the business intelligence team globally so a lot of business intelligence roles are requiring you to learn these type of tools and softwares so coming back let's try the calculate column like creating a column from examples so এখানে কি বলছে এই ডেটটা বলছে হচ্ছে 4/8/2015 12 আছে so the way date is represented here 12 to 12/1/19 so একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ নাকি আমি জানি না তোমরা যদি স্ক্রল করে দেখো there is nothing above 12 in the first two digits but there are month এর ওখানে কিন্তু 20 পর্যন্ত আছে মানে second two digits so which format is this data in is it day month year month day year right so acha month day year টাকে যদি আমি এখন এই টাইম টুক সরাই লিখতে চাই so প্রথমটা টাইমটা সরালে কি আসে প্রথমটা আসবে 4/8/2015 তারপর এটা 4/8/2015 তারপর এটা 12/9/2015 so there you go Power BI just auto guessed যে আমার একটা এক্সাম্পল দেওয়ার পর বাকিগুলো এই যে এরকম এন্ট্রি হবে and এই কলামটার জন্য ওরা ফর্মুলা গেস করে ফেলছে ফর্মুলাটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম
date dot from order date. So I don't need to know the formula Power Query. ওরা guess করে ফেলছে, ওকে দিলে এখন just নতুন কলামটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। Now we can call it order date. So let's rename it as order date redundant. So red দিয়ে দিচ্ছি, মানে এটা রিমুভ করে দেব একটু পর, আর এটাকে নেম করি is the original order date. Now when I do that, এখন আমরা যেহেতু এই যে removed columns গুলো ছিল ওটা যদি সরিয়ে দিই, so that the columns are removed to make this like look easy and তাড়াতাড়ি একটা থেকে একটা ট্রান্সফর্ম করে ফেলতে পারছি। So when I press this remove other columns কে remove করে দিই, cross চিহ্নটা দিয়ে দিই, then I will be back with my original data set. But now my order date would be, so let's just, so my order date, if I go to my order date, we have an order date red and we have an order date which is fixed. So আমরা order date red টাকে সরিয়ে দিতে পারি এখানে। So we can just remove the order date red. So that's how, using examples, we can ask Power BI to calculate. So now let's give you another example. ধরো আরেকটু complicated example দিই, যেমন ধরো এই এক্সাম্পলটা নিয়ে কাজ করি চলো, যে in this case product ID বা order ID, look at the order ID. Order ID, or actually let's see customer ID. I want something too complex, so customer ID is not complex. আচ্ছা product ID দিয়ে যাই। So product ID তে দেখো we have office, FA, and then ID. What if I just need a off part took and a part took? আর কিছু চাই না, that is FA টা সরাতে চাই, FA is distracting for me, maybe I need a new ID which doesn't have FA in it. How do you do that? So what we do again is আমরা আবার choose columns এ যে product ID টা রাখি, let's keep product ID only, and now transform column এ যে column from example দিই, and এখানে আমার কয়েকটা example দিই the output that I want. So আমি চাই প্রথমটা আসবে হচ্ছে off, then FA থাকবে না, off থেকে থাকবে হচ্ছে 1, তারপর 1 2 3 4 চারটা শূন্য 1 2 3 4 6 1 1 প্রথম এক্সাম্পলটা দিলাম। আচ্ছা, it still hasn't guessed what I'm trying to do, so let's give another example. Off থাকবে, PA থাকবে না, 1 এর পর তিনটা শূন্য 4 7 3 3 second example দিলাম। Now they're guessing something, so they've already guessed that, মানে সেটা অনুযায়ী তাহলে থার্ডটা হবে অফ এই নাম্বারটা। লেটস চেক উইথ টেক, ওরা টেক কে ধরতে পারে কিনা। ইয়েস, টেক কে ধরতে পেরেছে। টেকের ক্ষেত্রে টেকের পিএইচটা সরিয়ে দিয়ে ওরা জাস্ট টেক 140 000 2726 আনতে পেরেছে। সো দে হ্যাভ গেসড from the two examples I've given them that this is the calculation I want, this is the output I want, and to get this output they're suggesting this is the formula I should do, which is text combine, text start product ID প্রথম তিনটাকে নিবে, তারপর text middle টাকে বাদ দিয়ে দিবে, তারপর লাস্টে 6টা নিবে। So I don't need to know this formula. That's the beauty of this. Okay, so when we are trying to do some transformations যেটা ট্যাবলুতে করা যায়, মানে ট্যাবলু প্রেপে করা যাচ্ছে না, and it's a complex transformation with text and stuff, you can try Power BI, because you don't need to know the formula, they will suggest you the formula. I consider that to be super useful at times. So when we press OK here, there, done. Our transformation is done. Let's call them new product ID. And a column take single out করেছিলাম, let's unsingle out that column. So remove column এর remove other columns সরিয়ে দিই, so that all the data is back. There, সব data আগের মতন চলে আসলো, and for new product ID একটা নতুন column create হয়ে গেল। So confusions so far? Anything, people? You can also insert a R script or a Python script to add to these transformations if you want. Yeah, I mean, Bakituk, I would say, you could play around a little bit. So you can have like, extract few characters, range, delimiter, abar you can parse data, XML, JSON, এগুলো parse করতে পারে। Yeah, further in. Sure, let's do that. Run Python script. So here now you have like, the script here, just you run the Python script.
কেন লাগবে ধরো এখন অনেক সময় যেটা হচ্ছে এই যে ধরে যে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন, এই কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনটা আমি বুঝতেছি না কিভাবে কোয়ারিতে করবো, এন্ড হয়তো পাওয়ার কোয়ারিও আমার এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতেছে না, তখন আই ক্যান ব্রিং ইন আর অর আ পাইথন স্ক্রিপ্ট, I can bring an R script or a Python script and then do my calculations using R Python. So a integration is easier in Power BI. So that's it. That's basically the basics. এখন I would say transpose আছে, reverse আছে, pivot আছে, unpivot আছে. So you can try them. But I mean, again, we do have limited time. So they're very similar to Tableau Prep. So now that we have done our transformations, আমরা চাইলে close and apply দিতে পারি. So see what happens. ওই যে বললাম যে প্রথম পার্টটুক হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, সেকেন্ড পার্টটুক নাও উই আর গোনা গো ফর ভিজুয়ালাইজেশনস। ক্লিয়ার? সো যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে ট্যাবলেট মানে পাওয়ার বিআই মার্জেস টু থিংস টুগেদার, ইট মার্জেস বোথ Tableau Prep and Tableau Desktop together. So আমরা প্রথম পার্টটুক যেটা দেখলাম that was Tableau Prep part, যে preparing my data sets. Now the second part is basically doing the visualization. Yes, Sadid. স্যার এই মার্জ করাটা কি আনহেল্পফুল না? কারণ অনেক র্যাম স্পেস যাবে আর আই থিংক লাইক ক্র্যাশও করতে পারে কারণ একসাথে অনেক কিছু চলছে। Not really, because if you see, আমরা যদি আবার ট্রান্সফর্মে যাই, তোমার এই কোশ্চেনটা আমি এখানে অ্যানসার হয়ে যাবে। Let's go to transformation. Give me a sec. তবে হ্যাঁ, Power BI has a inherent tendency to hanging and crashing. Specifically the basic one. So if we go to transform, if you look at one thing here, look at this. Column profiling based on 1000 rows. So they're going to bring in random 1000 rows and do all these things here, all the changes. And then when I press close and apply, then it applies to the rest of the data. And when it's applying to the rest of the data, it's just running that application. And when it's done, তখন আমার পাওয়ার কোয়ারি শেষ, বন্ধ হয়ে গেল। এখন জাস্ট ভিজুয়ালাইজেশন, এখন আর ট্রান্সফর্ম করতে পারবো। বুঝতে পারছি সাদিদ? ইয়েস স্যার। মানে ওরা they technically work like separate softwares, just within one platform নিয়ে আসছে সবগুলোকে। So for then it does have autosave, honestly, but I am very the free version of Tableau is a little unstable at times. So which is why I prefer saving it as regularly as possible. So in that way, you don't lose work, because trust me, I have had experiences of losing 2-3 hours of work. So I would prefer regular sequence, like Control S to press korte, I know you don't lose a kidney to press Control S. So regularly just keep on saving. Acha. Now this is the visualization pane. But before we look at the visualization pane, we can also look at the data we have. So when we go for the table and say final data there, so it shows me just the way the table is after we have made all the changes and everything. এইখানেও চাইলে আমি new columns করতে পারি, new measures করতে পারি, but those are additional stuff. And এখানে করলে যেটা হবে, so this is where সাদিদের একটা পয়েন্ট যদি বলি যে এখানে 14000 rows আছে, so এখানে every step I make gets applied in 14,000 rows at a go, which can make Power BI তে নিয়ে এসে changes বা transformation করা a little slower, which is why any new column creation, any cleaning, anything you should do in the Power Query editor in the transform section. That's more optimized to do this. Clear? Acha. All the tables you have created, you can see these tables in here, a table from pane. Here is a relationship pane. The relationship pane ta jeta bolche, relationship pane you can create relationships between table. Now আমাদের ক্ষেত্রে এখানে দুইটা টেবিল আছে and they are not connected, but suppose you're loading a database, you're loading a X-axis database where there are multiple tables and each table connects to the other one. তখন চাইলে এই মডেল ট্যাবে তুমি চাইলে এই কানেকশনটা খেয়াল করে দেখতে পারো কোন টেবিল কোনটার সাথে কিভাবে কানেক্ট। এরকম থাকতে পারে যে ধরো এখানে অনেকগুলো টেবিল আছে, নট দ্য ফাইনাল ডেটা, এখানে একটা টেবিল আছে which is product table, একটা টেবিল আছে কাস্টমার টেবিল, একটা টেবিল আছে অর্ডার টেবিল, এন্ড অর্ডার টেবিলের অর্ডার আইডি এখানে এটার সাথে কানেক্ট করবে, কাস্টমার টেবিলের কাস্টমার আইডি এখানে কানেক্ট করবে,
প্রোডাক্ট টেবিলে প্রোডাক্ট আইডি এখানে কানেক্ট করবে সো এই কানেকশনস গুলো ওয়ান টু ওয়ান কানেকশন ওয়ান টু মেনি কানেকশনস দেয়ার ডেটাবেস ইস্যুস কাম ইন হ্যান্ডি ইয়েস ঐশী Sir, a bit of a silly question, but what does this diagram signify? Like, আমি বুঝলাম না যে city summary কোন জিনিসের সাথে final data এর কিসের relationship Coming to আমি that. একটু বুঝলাম না। সো এখানে এটা বোঝাচ্ছে দিস স্টার মিনস মেনি অ্যান্ড ওয়ান মিনস ওয়ান সো মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ কেন কারণ সিটির ক্ষেত্রে সিটি সামারিতে সিটি কয়টা আছে প্রত্যেকটা সিটি একবার করে আছে বিকজ উই হ্যাভ গ্রুপড পার সিটি রাইট সো সিটি এ একবার থাকবে সিটি বি একবার থাকবে সিটি সি একবার থাকবে বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফাইনাল ডেটাতে কিন্তু পার অর্ডার আছে সো পার অর্ডারে একটা সিটি 50 বার হতে পারে 100 বার হতে পারে বেসড অন দ্য নাম্বার অফ অর্ডারস দ্য সিটি রিসিভস রাইট ঐশী Yes, sir. So this relationship tells me that it's a one-to-many relationships that এখানকার একটা city might represent many cities in here. But the connection between the two tables is that they are connected by the term city. Because এই দুইটা টেবিলে আর কোনো common terms নাই যদি আমরা এই টেবিলগুলো দেখি দেখো সিটি সামারিতে সিটিটা আছে টোটাল অর্ডার এখানকার মানে সরি টোটাল অর্ডার ফাইনাল ডেটাতে টোটাল অর্ডার বলতে কিছু নাই আবার যদি আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট দেখি ফাইনাল ডেটাতে পার অর্ডার প্রফিট আছে বাট অ্যাভারেজ প্রফিট সো দ্য অনলি কানেক্টিং field possible in between these two tables is the city, where each city is mentioned once here, each city is mentioned multiple times here. So each one one to star means many, so one to many connections. Now I'm gonna Yes, sir. avoid having this discussion further because I mean again that's a database connection discussion and when a databases niye amader time thakbe na honestly. So I'm gonna not spend too much time. Databases connection niye jodi korte chao, then again I would suggest you Udemy course on Power BI database connections. ওটাতে you can actually learn quite a lot about these connections. So এটাও ধরো আজকের সেশনের শেষে or next সেশনের আগে I'll send you that link as well. So coming back to visualizations and let's say city summary না আমরা শুধুমাত্র final data নিয়ে visualizations গুলো ক্রিয়েট করব so city summary-টাকে যদি আমরা distract না করে এইজন্য আমি more options-এ যে হাইড করে দিতে পারি so then city summary এখানে দেখাবে না only ফাইনাল ডেটা সেটটা দেখাবে বাট ইফ আই ওয়ান্ট টু সি সিটি সামারি রাইট ক্লিক করে যদি আমি বলি না যে ভিউ হিডেন তখন দেখাবে যে সিটি সামারি ওয়াজ হিডেন বাই বাট এখন ভিউ হিডেনটা সরাই দিই আচ্ছা ফাইনাল ডেটা থেকে যদি আমি কিছু বেসিক ভিজুয়ালাইজেশনস ক্রিয়েট করি লেটস স্টার্ট উইথ দ্য টেবল দ্য ওয়ে উই ক্রিয়েটেড টেবলস এন্ড Tableau সো দ্য ওয়ে টু ক্রিয়েট Power BI table is এখানে টেবিলটা ক্লিক করা তো এই এরিয়াতে টেবিল হয়ে গেল তখন we decide what fields we want so suppose I want say কি করা যায় ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সো ক্যাটাগরি নিয়ে আসলাম সাব ক্যাটাগরি নিয়ে আসলাম and then say প্রত্যেকটার জন্য আমরা প্রফিট সো এখানে প্রফিটটা দেখাচ্ছে don't summarize because প্রফিটটা I guess প্রফিটটা is still in yeah it has not been converted to numeric so what we can do is like আমরা একটু transform data যে ফিক্স করি জিনিসটা here final data te profit mone হয় এখানে numeric নাই discount non numeric আছে so এটাকে decimal places দিয়ে দেই product id profit টাও decimal places দিয়ে দেই quantity টা whole number দিয়ে দেই and what else sales টা whole number আছে that's fine okay so close and apply দিয়ে দিলে there তো profit এখন summary আসছে so profit এখানে বলছে individual profits দেখাচ্ছে let's say we call average profits so there প্রত্যেকটা category sub category জন্য average profit দেখাচ্ছে then we can go for say max profit as well max profit we can go for say mean profit minimum profit there few other options we have here is for example the analytics portion so there is no analytics feature for a table there is also the what is it format portion so format a general formatting korte pari style formatting korte pari field formatting we can have conditional formatting যেখানে conditional formatting আমরা বলতে পারি যে average of profit দিয়ে আমরা একটা background color choose করতে পারি that which one like the one has the highest average profit has the darker colors and the one with lower average profit has lower colors so average profit আমরা একটা background color করতে পারি সেখানে আমরা advanced control এ গিয়ে determine করতে পারি যে coloring টা কিভাবে হবে so here the coloring is based on
values only. So এটা আমরা color scale টা values only. So based on which field average of profit. So এখানে আমরা average of profit না করে চাইলে আমরা quantity wise coloring scale টা create করতে পারি, where lowest value can be say red, highest value can be say green. It's very similar to the one in Tableau. So acha, let's keep it blue. RBG ওরা করছে, so I'm diverging দিয়ে রাখি, so মাঝখানে একটা central value থাকবে, okay দেই। Now yeah, becomes super ugly, but you get the coloring of the backgrounds based on quantity at this point. So we can change these formatting. So we can create a title, we can create a background color, we can মানে এই formatting গুলো নিয়ে কাজ করতে পারি। So that's a basic table. Now we can also do a matrix. So matrix এর ক্ষেত্রে say আমার rows, columns and values থাকবে। So say columns আমি দিয়ে দিলাম order, dates, and say year, quarter দরকার নেই, day দরকার নেই, let's keep like say year and month তোমার granularity, and এদিকে rows এ দিয়ে দিলাম say আমার region, yeah we can keep region here. So or actually I have to broader করি, region না দিয়ে আমরা subcategory wise bigger table, and say values এর জন্য দিলাম say sales of each of them. So sales টা দিয়ে দিলাম। So here this is a sales table of এখানে sales দেখাচ্ছে আমার কত total sales for each of the subcategories of each of these months. Now the beauty of this Power BI is যেহেতু আমার এখানে year ছিল, আমরা চাইলে next field of hierarchy দিতে পারি। So year এর পর next hierarchy হচ্ছে month। তো next এ যাওয়ার জন্য যদি আমি এখানে ক্লিক করি তখন এটা ওরা সবগুলো মান্থে দেখাবে, কিন্তু year and month একসাথে দেখাবে। So to show year and month we drill up to this and we click this option which is expand all down to one level in hierarchy. এটা দিলে কি হয় দেখো, 2015 সবগুলো মান্থ আসতেছে, 2016 সবগুলো মান্থ আসতেছে, 2017 সবগুলো মান্থ আসতেছে, 2018 সবগুলো মান্থ আসতেছে, and total. Now just similar to ধরো Tableau, we can also look at these values and do a quick measure or show value as percentage of grand total, percentage of column total, percentage of row total, or we can do some quick measure. Quick measure এ আমরা সিলেক্ট করতে পারি কি ধরনের মেজার আমরা চাইতে পারি। যেমন it could be time intelligence, where আমরা month to date বা month over month change দেখতে পারি, বা rolling average দেখতে পারি, or rolling total দেখতে পারি। So let's say I want to look at month over month change and sum of sales এর month over month change and প্রতিটা period, that is we are going to look at 1 month at a time. So now if you press OK, a new calculation will be created which is sales month over month. তো এখানে এই যে ওরা ট্যাক্স ফর্মুলাটাও আমার হয়ে জেনারেট করে দিছে, that this is how we create the month over month sales. Now when I press OK here and say there, তো আমি এখন জানুয়ারি সেলস দেখাচ্ছে, মান্থ ওভার মান্থ দেখাচ্ছে, ফেব্রুয়ারি সেলস দেখাচ্ছে, আবার জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি সেলস এর মান্থ ওভার মান্থ চেঞ্জটা এখানে দেখাচ্ছে, আবার মার্চের সেলসটা দেখাচ্ছে, মার্চের সেলস এর জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মান্থ ওভার মান্থ চেঞ্জটা এখানে দেখাচ্ছে। So we can add these calculations here as well. Just like Tableau তে যেরকম আমরা quick calculations add করতে পারতাম, this is how we can use quick measure বলে in Power BI. Okay? Any questions so far? I know that I'm going pretty fast, but yeah, I'm trying to cover quite a lot of ground in a very short time. But yeah, any questions so far? Even if you don't have questions now, I mean, you'll have the recording. Recording to the hint, you can also follow up with further questions as well. But so far, any questions, people? No, sir. Okay, cool. Moving on. These are the tables, and এখন যদি আমরা basic visualizations গুলোতে যাই, যেমন ধরো আমরা যদি column chart এ যাই, so if we can go for a stacked column chart, say আমরা প্রথমে নিয়ে আসি একদিকে category as an axis and say sales as value, and we have this. এখন যদি আবার we want to do divided by state, so state wise ভাগ ভাগ করে আসছে, or we can do divided by say region wise ভাগ ভাগ করে আসছে। আবার এটা যদি এভাবে না দেখে আমরা এভাবে দেখতে চাই, we can look at that, or stacked 100% দিয়ে দেখতে চাই, we can look at that. And here again আমরা চাইলে এখানে এনে let's say data label গুলো অন করে দিলাম so that people দেখতে পারলো, আর আরো ইজি করার জন্য data label চাইলে আমরা অ্যাডও করতে পারি, যে this is one data label. So show background, position, color, আমরা চাইলে position আছে, overflow text no,
show background customer series. Yeah, আমরা data colors but legends গুলো দেখাতে পারি. So then we can have title, lock aspect, border, shadow, tooltip. So we can choose these ones. These I would say formattings. Now, what I can do more is say Itakabar, we can convert it into say horizontal instead of vertical. So for example, I don't know if you remember একটা সার্ভে ভিজুয়ালাইজেশনের একটা ভিজুয়াল লিংক তোমাদেরকে শেয়ার করেছিলাম। তো সার্ভেতে যেরকম যদি এখানে থাকে যে 1 2 3 4 5 তখন দেখা যায় যে মানে একটা কোয়েশ্চেন যে হাউ ডিসস্যাটিসফাইড আর ইউ উইথ সে আওয়ার সার্ভিস আওয়ার রেসপন্স টাইম, তখন 1 2 3 4 5 থাকলে যেমন এভাবে দেখালে ইটস ইজিয়ার টু কম্পেয়ার যে এত পার্সেন্ট 1 বলেছে, এত পার্সেন্ট 2 বলেছে, এত পার্সেন্ট 3 বলেছে। সো দিস ইজ ওয়ান common visualization we use when we try to visualize surveys. Now, other than that, আরেকটা visualization যদি তোমাকে দেখাই, this is basically আমাদের scatter chart, scatter plot. So when we create a scatter plot here, suppose I want to have x-axis say discounts. Let's look at discounts here, DDD discounts in x-axis, and say I want to have profit or quantity. Let's look at quantity in the y-axis. And details, আমরা বলতে পারি যে per which granularity I want. So I want to go for per order. So this shows per order discounts and quantity, where total discounts and total quantities দেখাচ্ছে। So আমরা এখানে total discount এর জায়গায় আমরা average discounts দেখবো and average quantity দেখবো। So this is the distribution of average quantity and discount, একটা scatter plot হয়ে গেল। Now just like any other scatter plots, we can add so many other তোমার fields like size করতে পারি, size এর জন্য আমরা profit নিয়ে আসতে পারি। So let's call it average profit, and also let's reduce the size of the dots, otherwise it's getting very ugly. So আমরা এখানে shapes, data colors, zoom, wait, title, lock aspect, or we can go here and change size here. So quick measure, count, format. Wait, let me fix this a little bit. Generally, generally x-y-axis now, x-axis, y-axis, zoom slider, shapes such a. Oh, there you go. Shapes is size. So let's reduce the size a little bit because this is too ugly. Smaller sizes, actually, I like to smaller sizes. There. So those very small ones are very low profit. Big ones are high profit. So galo. Acha. What else can we do? We can add legend, which is color. So let's say let's look at the distribution of this based on different segments of products we have. So here comes the legends of segments. So blue is consumer, dark blue is corporate, orange is office. আমরা চাইলে এখানে ধরো ফরম্যাটে যে আমরা ডেটা কালারস মানে চেঞ্জ করতে পারি, যেমন একটু ডাইভার্জিং কালারস ইউজ করি। লেটস সে লেটস কল দিস কোন কালার দেওয়া যায়, লেটস সে লাইটার বা এই কালার না, লেটস ট্রাই দিস কালার রেড, শুড বি মোর ডাইভার্জিং। ইয়া, দেয়ার ইউ গো। সো কালার কম্বিনেশনস গুলো ফিক্স করতে পারি। Then so that's size galo. Then another very interesting thing we have is the play axis. Play axis টা হচ্ছে আমি যদি order date এখানে বসাই দিই, now I can play this for each day চাইলে। So এখানে play দিলে per day changes দেখতে পাচ্ছি আমি of average discount and quantity, but per day দিলে অনেক লম্বা সময়ের ডেটা এটা। So let's not make it per day, let's expand this order date hierarchy and let's say per month wise যদি দেখতে চাই। So play axis and month data. Now let's see. So I get an animated visualization here, one for each month. So that's what I think we can add to Power BI compared to Tableau. Few other things. Another interesting thing that is useful here is gauge visualizations. This is very interesting. So gauge visualizations টা ধরো এখানে আমি বলছি যে আমার total profit দেখাই ধরো value. So this is my total profit. Suppose I wanna tell that okay, this is the maximum profit that some profit. So এখানে একটা maximum ওরা guess করছে। So চাইলে আমরা একটা maximum profit ধরতে পারি যে ধরো একটা maximum value add করতে পারি এখানে, আবার minimum value create করতে পারি, but more importantly we can create a target value.
সো ধরলাম যে আমার এই ডেটা সেটের জন্য আমার টার্গেট প্রফিট ওয়াজ সে 600K. ওকে, তো উই ক্যান ক্রিয়েট এ নিউ মেজার কল্ড টার্গেট প্রফিট. So new measure create column. So how I come to this, let me again show you. যে এখানে এই যে দেখো we have this option called new measure. So new measure click করলাম. New measure এ গিয়ে এখন নিয়ে আসলাম হচ্ছে let's name it target profit. Let's call it একটা arbitrary value দিয়ে দিচ্ছি 600,000. 600 এক দুই তিন. So now in my right hand side আমরা যদি এখানে দেখি একটা টার্গেট প্রফিট ক্রিয়েট হয়ে গেছে, যদি আনফরচুনেটলি সিটি সামারিতে ক্রিয়েট হয়ে গেছে, বাট দ্যাটস ফাইন. এখানে যে মানে টেবিলে ক্রিয়েট হোক না কেন, দিজ আর মেজার্স, আর মেজার্স গুলো টেবিলে দেখায় না অ্যাকচুয়ালি. সো টার্গেট প্রফিটে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি, সো এখানে ক্লিক করে এখানে টার্গেট প্রফিটটা নিয়ে আসি টার্গেট ভ্যালুতে. নাও সো দিস শোস দ্যাট আমার প্রফিট এত, টার্গেট এত. সো চাইলে আরেকভাবে জিনিসটা দেখানো যেতে পারে, it properly. ধরতে পারি যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট could have been 700K. সো তখন আমরা আরেকটা মেজার ক্রিয়েট করতে পারি, which is let's call it max profit. And then we can create say 700K to be the 700 1 2 3, because unfortunately enter করা যায় না. সো সেই জন্য আমি মেজার্স গুলো ক্রিয়েট করছি. So max profit যদি maximum দিয়ে দিই, let's see how the visualization changes. Yeah, there you go. 700 এখানে দেখাচ্ছে এত দূর চলে গিয়েছে, and 600K is my target. So this is basically a KPI visualization. So similarly, we have another visualization which we call increase or decrease visualization, another KPI visualization, this one. So এখানে যেটা হয়, প্রথমে আমার ইন্ডিকেটর দেওয়া লাগবে, একটা ট্রেন্ড অ্যাক্সিস দেওয়া লাগবে, একটা টার্গেট গোল দেওয়া লাগবে. সো আমরা প্রফিট দিয়ে করি. প্রফিটের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ইন্ডিকেটরটা প্রফিট হিসেবে নিয়ে আসি. Here profit is my indicator. আচ্ছা, ট্রেন্ড অ্যাক্সিস বেসিক্যালি বলবে যে একটা মানে ডেট রেঞ্জ দেওয়ার জন্য আমাকে, তো অর্ডার ডেটটা নিয়ে আসি ট্রেন্ড অ্যাক্সিসে. There. So this shows me daily profit average. And then আমরা এখানে, so we can make it monthly. So instead of like let's call it order date hierarchy তে যে monthটা নিয়ে আসি ট্রেন্ড অ্যাক্সিসে, then monthly. And this is basically monthly total profit. So এখন মান্থলি টোটাল প্রফিটের জন্য আমরা আরেকটা রাখতে পারি, যে সে আমার একটা নতুন টার্গেট গোল রাখতে পারি. সো টার্গেট গোল কুড বি লাইক সে নিউ মেজার দিয়ে আমি এখানে দিতে পারি যে মান্থলি প্রফিট টার্গেট, and let's call it say 60K. Now when we have created this monthly profit target, we bring this as a target goal here. There you go. It says that we have meet the goal and increased by 9.70%. So that's another visualization. These are single value visualizations. We can also use add R and Python visualizations just the way we did in the coding as well. But now, last of all, তোমাদেরকে আমি দুইটা খুবই ইউনিক জিনিস যেটা পাওয়ার বিআই অফার করে সেটা দেখাতে যাচ্ছি. The first thing, and yeah, Mira. স্যার এখানে কি মান্থ অ্যাগ্রিগেট করছে নাকি মান্থের এভারেজ? সো এটা মান্থের টোটালটা দেখাচ্ছি. সো কিভাবে দেখাচ্ছে, এখানে যদি দেখো এখানে ড্রপ ডাউন করলে সাম. স্যার তাহলে কি 12 মাসের সামারি সাম পার মান্থ. This is per month summary. Okay. And this value is like মানে per month এর average এর grand average যেটা. Yes sir. Clear? Yes sir. আচ্ছা. Now the two unique things that are brought about by Power BI. One is this thing called key influencers. Super interesting. So key influencers, let's make it full table. So what key influencers tries to find out that at a certain value ke কোন variable গুলো influence করে and কিভাবে influence করে. This is actually one of the most powerful exploratory analysis you can do with your data. তো প্রথমত ধরো আমার টার্গেট ভ্যারিয়েবল হিয়ার ইজ প্রফিট, রাইট? অ্যাজ আ কোম্পানি আই উড ওয়ান্ট টু নো what leads to more profit, সোজা ভাষায়. So say profit is my field I want to analyze. Okay, now I want to analyze profit based on what I can control. So কি কন্ট্রোল করতে পারি আমি কন্ট্রোল করতে পারি আমার ডিসকাউন্টস. Say where is my discounts? Discounts here.
Then I can also control by, say, the quantities that I'm selling based on, say, different types of sales and stuff I can give. Then I can also look into, say, region wise কিভাবে vary করে, কারণ আবার category নিয়ে আসতে পারি. Say, let's bring in category here. And also customer segment wise and shipping mode wise as well. Achha. Now let's look at this. So what is this visualization telling? প্রথমত খেয়াল করে দেখো, what influences profit to increase? Okay, that's a question I'm asking. And the answer is, খেয়াল করে দেখো, একটা obvious answer ওরা বলছে যে discount যদি 0.15% এর নিচে থাকে, then profit is increasing. Like এখানে বলছে যে মানে হোভার করলে দেখো কি বলছে যে when the discount is 0.15 or 15% or less, then the average profit is 53.15 units higher compared to all other values of discount. So this is an obvious driver. যদি discounts কম থাকে, technically profit is more. আচ্ছা, what about decrease? What leads my profit to decrease? So first of all, if discount is between 0.1 0.4 is more than 0.4, then the average profit decreases by 159. If the discount is between 0.32 to 0.4, then the average profit decreases by 126. Then the average profit decreases by 21.99. So they're using the whole data set to find out these patterns. Yes, Oishi. Sir, I had a question, sir. এখানে quantities 1 or less টা add করলো কেন? মানে এটা কি মানে was that a very necessary way? ওদের মানে statistically ওরা চিন্তা করতেছে যে less than 1, less than or equal to 1, ঠিক আছে? So ওইভাবে মানে when they are trying this, ওরা হয়তো বা grouping করে try করছে, less than or equal to 1, greater than 1, 1 to 2. So এই জন্য 1 or less বলতেছে, because they are trying to be statistically accurate. Acha. Another useful thing in this diagram is this part, top segments. So top segments gives me the group of data যেটা leads to lower profits. যেমন এখানে দুইটা গ্রুপস আছে, একটাতে অ্যাভারেজ প্রফিট হচ্ছে -118.2, একটাতে অ্যাভারেজ প্রফিট হচ্ছে 7.46, -7.46. So যদি এখানে দেখি আমরা এই গ্রুপটা, এই সেগমেন্টটা, what is the specialty about this segment? In segment 1, the average profit is -118.2. This is 148.1 units lower than the average of, okay. A segment 1, the specialty about this segment 1 is that discount is greater than 0.4. Acha. Jodi arekta segment dekhi, this is another segment we have. A segment er kahini hocche, ei segment tay average profit is -7.46, whereas the overall average profit was 29.9. So a segment er specialty, what is the properties of this segment? The property is the category is not technology, other than technology category. Discount is less than 0.4. Discount is greater than 0.15. So 0.15 is 0.4 and মাঝখানে discount. Region is not west, region is not east. So technically means region is central. So সেখান থেকে, so this is actually, imagine this, যে মানে তোমার data থেকে তুমি কিছু major groupings পেয়ে যাচ্ছ এখানে, and এই groupings গুলো দিয়ে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই গ্রুপগুলো স্পেশালিটি কি। সো এই ভ্যালু, এই যে কন্ডিশনস গুলো আছে, তাহলে এখন তুমি তোমার ডেটাটা ফিল্টার করে তুমি এটা সাবগ্রুপটা বের করে আনতে পারবে and analyze this subgroup further. So broad patterns বের করার জন্য this is a super useful visualization. আবার সেম জিনিস যদি আমরা এখন টপ সেগমেন্টসটা প্রফিট লোর জায়গায় হাই করার জন্য কি হয় দেখি। সো হাইয়ের জন্য অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি একটাই আছে, প্রফিটের একটা সেগমেন্টই আছে, আর এই সেগমেন্টের স্পেশালিটি হচ্ছে ক্যাটাগরিজ টেকনোলজি, ডিসকাউন্ট ইজ লেস দেন 0.15। সেই গ্রুপের জন্য তাদের average profit is 119.5, more than the whole average profit of the data sets. Clear? So this is, I consider this to be quite useful in Power BI. Another interesting thing about Power BI is also another thing called a decomposition tree. Very interesting. So decomposition tree, dhoro, again, let's analyze, say, profit ekটাকে analyze করলাম, তো let's analyze sales now. And let's try to explain sales by, again, say our category, then say our state, say our segment, and finally say our discounts. Okay, so প্রথমত we have sales, right? So প্রথমত we have to ask sales, যে sale এ high value
কখন হয়, লো ভ্যালু কখন হয়। সো ধরো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ফাইন্ড দ্য ফিল্ড উইথ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু অফ ইউর মেট্রিক। সো উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দোজ মানে গ্রুপস যেখানে নাকি সেলস অনেক হাই। সো প্রথম ডিভিশন ওরা সেগমেন্ট ওয়াইজ করার ডিসিশন। দেখো এখানে কিন্তু আমি ভাগ করছি সেগমেন্ট দিয়ে শুরুতে, এই জন্য ওরা সেগমেন্ট দিয়ে চুজ করলো। তো সেগমেন্টে বলছে কনজিউমার সেগমেন্ট হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট সেলস, দেন কর্পোরেট সেগমেন্ট, তারপর হোম সেগমেন্ট। আচ্ছা, নাও হোয়াট অ্যাবাউট কনজিউমার সেগমেন্ট? কনজিউমার সেগমেন্টে সেলস এর হায়ার ভ্যালু যদি এরা ডিকম্পোজ করতে চাই, ডিসকাউন্টস নেক্সট আসতেছে যে 0.2 ডিসকাউন্টস দিলে দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট সেলস, 0.3 ডিসকাউন্ট দিলে কম সেলস। সো টেকনিক্যালি 20% ডিসকাউন্ট হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ সেলস। এটাকে আরো ডিকম্পোজ যদি করতে চাই, আবার হাই ভ্যালু দেখতে চাই স্টেট ওয়াইজ, আরো হাই ভ্যালু যদি দেখতে চাই ক্যাটাগরি ওয়াইজ। If you want to follow further, যেহেতু category is the last I've had, so this is where it's decomposing into. আবার কর্পোরেটের জন্য যদি সেম গ্রুপটাই এখন দেখতে চাই, আবার হোম অফিসের জন্য সেম গ্রুপটা দেখতে চাই, আবার এই গ্রুপের জন্য যদি দেখতে চাই হোম অফিস দিস গ্রুপ, টেকনোলজির জন্য যদি দেখতে চাই দিস, আবার কনজিউমার নো ডিসকাউন্ট ফার্নিচার দিয়ে যদি দেখতে চাই দিস আর দ্য স্টেট সেলস। So it's a very good visualization of like, filter করে করে different subgroup-এর sales কি হচ্ছে সেটা জানার জন্য it's a super useful one. আবার ডিসকাউন্ট যদি নাই রাখতে চাই সরাই দিলাম, জাস্ট সেগমেন্ট ক্যাটাগরি স্টেট। সো কর্পোরেটের জন্য, অফিস সাপ্লাইয়ের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ইজ দ্য হাইয়েস্ট। ওয়াশিংটনে যদি এক্সপ্যান্ড করি, we just get two types of discounts. ওয়াশিংটনে 0 ডিসকাউন্টের জন্য এত সেলস ছিল, 20% ডিসকাউন্টের জন্য এত সেলস ছিল। Clear? So these are the two very interesting things that Power BI brings in. Power BI আরেকটা জিনিস আছে যেটা অনেক কাজে লাগে, this whole concept of they call তোমার community visualization, যে get more visuals একটা অপশন আছে। So get more visuals, এখানে গেলে যেটা হয়, Power BI also has a very active community of visualizers. So there are different types of visualizations over there. These are visualizations created by people, okay, open community people. So you can actually sort by popularity, you can filter by different types of visualizations that you're looking at, you can sort by say rating. So top rated visualizations gulo jodi dekhi amra, comparison chart, tag cloud, Graphomate charts. So when you say, I'm just curious, what is a Graphomate chart? So let's click this. So what's going to happen is it's going to show me what is a Graphomate chart, and it's gonna, I can just get it mane hocche I'm just loading it in my Power BI. So Power BI তে লোড করার পর এখানে এই যে Graphomate চার্টটা চলে আসলো। তো এখন যদি আমরা Graphomate চার্টটা ক্লিক করি, এখানে চলে আসলো। So now let's see what I can create with this. It's being loaded here. So এখানে আমার প্রথমে একটা ক্যাটাগরি দিতে হবে। তো here ওরা কিছু টেমপ্লেটস so this is a set of charts within a set of charts. So ওরা বলছি কি ধরনের চার্ট আমি বানাতে চাচ্ছি, বুলেট গ্রাফ, স্ট্যাক বার চার্ট, লাইন বার চার্ট। সো লেটস সে ডেভিয়েশন চার্ট বানাতে চাই। তো ডেভিয়েশন চার্টটা দিলাম এখানে। তো এখন অ্যাপ্লাই টেমপ্লেট যদি দেই, সো দিস ইজ আ টেমপ্লেট। এখন এই টেমপ্লেটটাকে আমার ইমপ্রুভ করা লাগবে। সো কি দেওয়া লাগবে এখানে, আমার হয়তো একটা ক্যাটাগরি দেওয়া লাগবে। সো লেটস সে ক্যাটাগরি দেই, and small multiples দেই হচ্ছে সে what can I give here, সে সেলস যদি দেই, then or measure the sales as there sales bolche, then split the data by say আমি বললাম যে say subcategory দিব না, state বা region, let's say region যদি নিয়ে আসি there. So region অনুযায়ী দেখাচ্ছে sales category by region. So যে কোনো একটা রিজনকে ওরা বেস ধরে তারপর সবগুলো রিজনের ডিক্রিজেস দেখাচ্ছে এখানে। ইন্টারেস্টিং। So here, for example, I haven't had experience looking into this chart, so I need to spend some time to explain what they are doing. But you can go to these, I would say, visualization repositories. You get more visuals to load many more visuals that you want to load from the community. And the community set of visualizations are pretty rich for that. So you can play around with that. So I would say that's basically Power BI for you in short. Now, again, my suggestion is, যেহেতু তোমরা একবার tablet desktop দেখেছো, try playing around in Power BI. It's a similar thing. If you see how we are doing this,
It's very similar to Tableau Desktop. So spend some time to explore it. It's a quite powerful software, I would say. Okay, so any questions? Any questions, any confusions? Now, if you want to create a dashboard out of this, dashboard হচ্ছে তোমার ধরো এখানে একটা নতুন পেজ ক্রিয়েট করে তুমি জাস্ট যে ভিজুয়ালাইজেশনস গুলো কপি পেস্ট করে আনতে চাও সেগুলো জাস্ট কপি পেস্ট করে এনে একটা ড্যাশবোর্ডে বসাই দিতে। ধরো আমি এটা আনতে চাইলাম ড্যাশবোর্ডে, কন্ট্রোল সি দিলাম, কন্ট্রোল ভি দিলাম, এখানে টেবিলটা দেখাবো, দেন সে this visualization টা নিয়ে আসতে চাই, কন্ট্রোল সি দিয়ে ধরো এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম, and let's shorten it here. So let's say let's show it here, and suppose say this one আমি নিয়ে আসতে চাই, so এটাকে নিয়ে আসলাম এখানে, let's resize it and let's put it somewhere here, and say আমরা this one নিয়ে আসতে চাই, নিয়ে আসলাম এখানে, and let's resize it here. There. So this could be my dashboard. এখানে ফরম্যাটিং করার জন্য একটা হেডার বা এগুলো নিয়ে আসতে পারি। So let's say একটু এখানে জায়গা রাখি, and then আমরা let's deselect everything here. Insert it, we can add a text box. So let's call it dashboard, and let's bring the text box first. Let's fit it here. And say example dashboard. Let's make the font 16 bold and this. There you go. So you have a dashboard now. Now the beauty of a dashboard is, for example, ধরো I want to just look at this technology A subsection. There, the whole table shifts to that subsection. আবার ডিসিলেক্ট করলে চলে আসবে। আবার যদি আমি ধরো সেলস কনজিউমার সাবসেকশনে দেখতে চাই, so double clicking this and AG. So all of it is applied in the rest of the table. So yeah, that's dashboarding. And then if you want to publish it, you can go for sorry about that, home page, publish dile. First of all, you need to save it, and now it's being published. So একটা destination যদি select করি, let's select my workspace যেখানে আগে পাবলিশ করেছি, and select করে, so এটা আমাকে দিচ্ছে because I'm already logged in. So তোমাদের login করা লাগতে হবে to publish. So here it's been published. Opening it in Power BI services means I have it here and it's published, the data is there, and now I don't need Power BI to share this anymore. This is a Power BI app for me. So I can share it with anyone I want. They get the same interactivity. They get all the pages that I've created here. And that computer doesn't need to have Power BI. So for example, even if you don't have Power BI, I'm copying and pasting this link to you so that you can see. Recording stopped. That's Power BI for you guys. I know that I went like in lightning speed here, and I'm sorry for that, but I mean, Tableau tonic granularity that I see because first of all, Tableau has more popularity, though it's expensive, one, but you'll be surprised how many organizations are reverting to Tableau, and Tableau Public can do exactly as much, and like almost as much as what Tableau Desktop can do. So you can try out with Tableau Public. But at the same time, Power BI is a skill that you want to add to your CVs as well. So now that you have seen this, and if you can do this much, trust me, you're already ahead of the curve in terms of what people can do with Power BI. But doesn't mean that you should sit with it. My advice is if you want to build your career in business intelligence or this type of storytelling, then please invest some more time on this and learn these. But at least যতটুকু আমি বলবো যে এখন যতটুকু কভার করেছি তাতে মানে তোমাদের এটা সিভিতে লেখাটা হালাল, because I know people who have written this in CVs তাদের অতটুকু নাই. So redo this and you're ready to claim yourself as someone who knows Power BI. Bakituk, I have utter confidence in you যে গোতাগাতি করে
and just trial and error করে করে শিখে নিতে পারবা। Just trust me when I tell you this, and I'm not trying to sell myself. Honestly, আমি যতটুকু শিখছি Power BI পুরোটাই গোদাগাড়ি করে শিখছি। I have not done any professional course on it. আচ্ছা, ফারদিন। কোম্পানি ডোমেইন বলছে অনেক জায়গায় ফ্রি ডোমেইন সেল করে, ওই ডোমেইন গুলো নিয়ে দেখতে সেল করে না, ফ্রি দেয় আর কি। বাট না যদি পাবলিশেবল লেভেলে যেতে চাও তাহলে কোম্পানি ডোমেইন ছাড়া সম্ভব না। মেরাব স্যার ওই লিংক দিয়ে তো আমরা ঢুকতে পারছি না। ওই লিংক দিয়ে আমরা ঢুকতে পারতেছি না, আমাদের দিয়ে সাইন ইন করা লাগতেছে ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট দিয়ে। তো সাইন ইন করা লাগবে, সাইন ইন ছাড়া দেখতে পারবে। Without signing you can't. That's the basically ওদের ফ্লো কন্ট্রোল, মানে যে কেউ দেখতে পারে। And publicly তুমি যদি শেয়ার করতে চাও একেবারে ব্রড পাবলিক, then you need to have Power BI Pro accounts. Oishi, yes, exactly. Domain means ki the domain. It can be a non-profit, it can be a university, it can be a school, anything. As long as public domain jane na hai, at the rate of Google, at the rate of Hotmail, at the rate of Outlook, at the rate of Yahoo, ogula hula. Thanks, sir. I was a bit confused when Friday asked that, so yeah. Cool. Any other questions? Merab, I see your hands raised up. No, sir. It was from Cool. previous one. Achha. Okay, that concludes our visualizations. And from next class, so next কয়েকদিনে কিছু জিনিস হবে। So next Saturday or Sunday, actually next Sunday I'm gonna try and get another guest. Now this person is not from Bangladesh, so he's from Nepal actually, but he's from Delhi University, and then he led the team for South Asia Insights, consumer insights for Google Home products in Google. Now he has left Google and he's working with me in TikTok, but 6 মাস ago he was leading that team, and he has led that team for almost 3-4 years now. So I'm trying to convince him to give you guys some time. So, but I don't think he can give you more than say 45 minutes max, 30 minutes to 45 minutes, but even 45 from him would be pretty interesting, where I want him to share, because I'm glad that he's not in Google anymore. But now that he's not in Google and he's been in TikTok for how many months now? January 3rd, almost a year. So yeah, non-competition clause doesn't apply anymore. So he can share some of what he has done in Google and how, say, visualizations and storytellings can help. But more importantly, I want you to understand that how Google does consumer research, because he's a very data-driven guy. So I know that he has used enough data to do consumer research or market research. So that would be an interesting experience. So, but I can't bring him in a weekday. So I'm going to try a Saturday or a Sunday, preferably a Sunday. তোমাদের ক্লাস টাইমিং তাহলে তো হয়ে গেল, আর রিশাফল টাফল করা লাগে না। বাট একটা যেটা হতে পারে, আচ্ছা এই ইনফরমেশনটা আমাকে দাও, তোমাদের এই টাইমে কি সেকশন বি ক্লাস আছে? Yes, sir. অর্চিতা, এই সময় ক্লাস আছে, রাইট? তো আচ্ছা অর্চিতা, and Akif, I'm going to give you two this task, যে একটু সেকশন বি সাথে কথা বলে আমাকে নেক্সট 2-3 দিনের মধ্যে একটু জানাও যে what day, what time, sorry, সানডেতে কোন টাইম, কারণ স্যাটারডে সানডে ছাড়া ওরা পাওয়া যাবে না, কারণ ওর তো ডেইলি অফিস আছে। So I can't ask him to give time out of his office hours. That's not a good request to ask from a colleague. So স্যাটারডে বা সানডে হলে I can bring him. তোমরা যদি আমাকে একটা ডেট দিতে পারো, আর আমাদের এমনিতেও একটা মেকআপ ক্লাস নেওয়া লাগবে, সো এটা যদি স্যাটারডেতেও বসাতে পারো দ্যাটস ফাইন, তাহলে আমাদের একটা মেকআপ ক্লাস হয়ে গেল, অরিজিনাল ক্লাস ক্যান্সেল হলো না। সো স্যাটারডেতে তোমরা যদি বসতে পারো, দুইটা সেকশন একসাথে বসা লাগবে, what he talks about. Now একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলবো যে এই ধরনের সেশন গুলোর ব্যাপারে, যেমন I liked Asif's session because he had a lot of questions to ask and everything. I'll tell you one thing, okay guys, এই জিনিসটা আমি সবসময় বিশ্বাস করে আসছি যে you can bring a horse to drink water, but you can't force a horse to drink. ঠিক আছে, মানে হচ্ছে জোর জবরদস্তি করে তোমাদেরকে আমি এগুলো করাতে চাই। So যদি if it's a extra class on Saturday and if you don't feel like coming, just don't come. যে কয়জন আসবা সে কয়জনই আসো, because
100 জনের একটা class হবে, you come, he's not going to count how many people are there either. If you think listening to this will be helpful, because I'm not going to test, you know, Raghav অমুক সময় মানে ধরো ওর মিটিং এর 45 মিনিটস এর মধ্যে 30th মিনিটে কোন কোন ওয়ার্ড ড্রপ করেছিল সেগুলো আর blank blank and blank. I'm never going to do that. So if you think you're going to get gain from coming to this session, of course. If you think that you don't want to come to it, you want to skip it, fair enough. Clear? Achha. Now I'm going to use আমাদের এখন already 2:50 বাজে, but আজকে বলেছিলাম the 2-hour class হবে, so we still have 40 minutes left. So the 40 minutes I'm going to use first of all to recap on what we have done in the second third. And I've divided this course into 3 thirds, right? 1/3, 2/3, and 3/3. So what we have done on the second third, যদি একটু recap করি, the second third initially started with storytelling with data, understanding the concept. And the key to storytelling was not the charts, not the visualizations, not the tools. These are Dinesh are Haturi, Perik. Every tool maker has them, or paintbrushes. Every artist had them. The thing that separates Leonardo da Vinci or Michelangelo from many other sculptors and artists was not the tools they had. Leonardo da Vinci didn't have a magic brush. He just had a brush and a paint, which is similar to millions and billions of artists before and after him. What made him him is the visionary. Being a visionary person, the thinking he had, all these things. So that's what I'm going to tell you. These tools, এই যে 3টা class on Tableau, একটা class on Power BI, এগুলো কিন্তু সেই brush, hammer, and a nail. They can do, they will not make you employable. Well, actually, they will make you employable, but they will not make you the star employee. They'll not make you a Jeff Bezos or a Tim Cook. What's going to make you that is the way you're thinking. Your thinking capability needs to be there. And that's why we spent quite I think 3 classes on first class talking about the whole concept of storytelling. Why we need to tell a story, who matters, what matters. So who matters means the audience. How do you approach the audience? How you map the audience? How you talk to the audience? And এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো, honestly তোমাদেরকে বলবো, মানে sorry to diverge করবো, but divergingটা এটাই যে you know এই audience mappingটা is not only for visualizations, it's for your life. When you try to hit on a person, you need to know that audience, right? সবার জন্য same hit, মানে same flirting approach doesn't work. I mean, you should know this by now. এটা যদি আমার তোমাদের এখন শেখানো লাগতেছে, then I'm just gonna jump off my house at this point. So what? Similarly, when you are preparing for an interview, when you're preparing for applying for a job, same CV for every job doesn't work. You need to cater to the audience. It's everywhere, even within an organization. তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিই, ধরো আমাদের যেটা হয়, এটা মোটামুটি আমি শুনছি যে ফ্যাং এন্ড সবগুলো বিগ টেকে এই সিস্টেমটা আছে. They call themselves 360-degree appraisal. Okay, performance appraisal. And বছরে 2টা হয়, মাঝে একটা হয় যেটা সেপ্টেম্বরে হয়, and then আরেকটা হয় হচ্ছে তোমার ফেব্রুয়ারিতে. The perf appraisal গুলো is মানে sorry for my language, but একটা fucking pain in the ass, because অনেক কিছু করা লাগে, অনেকের করা লাগে, অনেক চিন্তা করা লাগে. So what happens is you dedicate 10% around you. So তোমার line manager তোমার সাথে থাকবে on the performance appraisal, they are going to appraise you, but then you select 10 other people within the organization. Technically, that 10 other people, you tell them to appraise you. Now, how do you choose these people? Again, audience mapping. Because they need to give concrete examples of your performance. They need to fill forms where they give concrete examples. বললে হবে না যে ও সাকিব সবসময় খুব হেল্পফুল, খুব হাসতে খেলতে আসে, হি ইজ ভেরি এনার্জেটিক, এটা কাউন্টই হবে. They have to tell that Sakib did this, this, and this,
in this way, which I really appreciate. So এই max 10 minimum তুমি 4-5 জনকেও দিতে পারো। তো max 10 এর যেটা থাকে, this is again audience mapping. For me, I have to think, যে আচ্ছা আমি গত 6 মাসে কি কি করছি, these are the projects I've worked on, these are the things I've done. Now এই জিনিসগুলোতে কার কার সাথে কাজ করছি, who are my key stakeholders, and then it's also about strategizing to think কোন স্টেকহোল্ডারের সাথে যুদ্ধ করছি কাজের জন্য, and যুদ্ধে ধরো it was bitter for both of us, কোন স্টেকহোল্ডারের কাছে যুদ্ধ করছি কিন্তু in the end it was a good ending, কোন স্টেকহোল্ডারের সাথে এলাই ছিল, কার সাথে খুব ভালোভাবে কাজ করবে। এখন যুদ্ধ এন্ড বিটার তাকে আমি অফকোর্স ডাকবো না, বিকজ সে আমাকে বাস মারবে, কিন্তু যে যুদ্ধ করছি ঝগড়া করছি কিন্তু ফাইনালি অ্যালাইন করছি তাকে ডাকবো। কেন? কারণ সে একটা সুন্দর স্টোরি বলতে পারবে। And why should he say that story? Because he might also approach me. You scratch my back, I scratch your back. Simple system. So he's going to also approach me, because then we both can say that we went into a conflict and we resolved it for the betterment of the organization. Very interesting story to tell. These are all storytelling, guys. The whole PERF appraisal thing is a pure storytelling. How you tell story about what you have done ensures that how good you do. So when you do that very well, দেখা যায় যে a lot of times, and this is very interesting, যে even if your boss doesn't like you, so মাঝখানে গত 6 মাসের জন্য I had used to report to one guy, এখন আরেকজনের সাথে রিপোর্ট করি। So মাঝখানে একজন ইন্টারিম হেড ছিল আমাদের, he was a jerk, he didn't like almost all of us, but কিছুদিন আগে আমাদের পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল আসে and almost all of us got like above expectations, like outstanding or exceeds expectation এরকম পাইছি। কেন? কারণ the way we strategized, যে এমন ভাবে বাকি 10 জনকে নিয়ে আসেন, যেসব কাজ দেখাইছি অডিয়েন্স সিলেকশনটা এমন ছিল যে সে বাস দিতে চাইলে যেটা হবে, এইচআর এর চোখে খুব স্ট্যান্ড আউট করবে যে এই ব্যাটা শুধু খারাপ বলতেছে, বাকি সবাই তো ভালো বলছেন, কংক্রিট এক্সাম্পলস আছে। সো হোয়াটস প্রবলেম উইথ দ্যাট গাই? সো হিজ হ্যান্ডস ওয়্যার টাইড টু গিভ আ গুড রেসপন্স। সো আই এম নট সেইং দ্যাট আই এম ক্লেভার, আই এম জাস্ট অ্যান অর্ডিনারি পার্সন উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন। সো I'm trying to give you this example of this importance of storytelling and audience mapping. এই ট্রিক গুলো you need to pick up. এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় না যে তোমার আন্ডারগ্র্যাডের কোনো কোর্সে কেউ তোমাদের বলবে, because it doesn't fall under HR, it doesn't fall under marketing, it doesn't fall under finance, but this falls under practical lessons. এগুলো আমি এখানে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন যেটা অ্যাটলিস্ট এখানে আমাদের অর্গানাইজেশন যেটা আছে, নতুন কেউ আসলে তাকে একটা বাডি সিলেক্ট করতে হবে, হুজ এ পিয়ার হুজ গোনা গাইড ইউ। তো আমার বাডি আমাকে বসাই এগুলো নিয়ে লেকচার দিছিল প্রথম পারফেক্ট অ্যাপ্রেজালে, যে সাকিব, ইটস নট অ্যাবাউট হোয়াট ইউ রাইট or what you do, you have done many things, but if you can't tell a story with that, you will not sell. And thanks to her, I got like really good bonuses because of my perfect appraisals. So now এই জিনিসটাই যে the key, যদি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা নিতে চাও এই 2/3 of the class থেকে, is about before you jump on to analyzing anything, before you jump on to looking into any data, before you jump on to doing anything, map the outcomes. কি চাও? What is the outcome you want? Who the outcome is for? What they want to listen? What is important to them? What would drive them to action? And then derive your visualization for that. Very important. So that's one thing we did. Then we looked into different types of charts. Then we created those charts in Tableau, Power BI. Now, I've had feedback saying that Tableau or Power BI, they're paid softwares. Yes, of course, they're paid softwares. But you can also have Tableau Public, which is an unpaid software. Power BI is free as well. But 8 tools go. So Excel, so I'm going to share another video on with you, hopefully, which is like, how to develop, build dashboards in Excel. Why didn't I cover it? Simple. Because Excel visualization বানানোটা বা Excel dashboard বানানোটা যে marginal learning সেটা তোমরা নিয়ে নিতে পারবা। What I wanted is এমন মার্জিনাল লার্নিংটা যেটা হয়তো তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করানোটা টাফ হবে, তোমরা হয়তো পিক আপ করতে পারতে না, ওইগুলো আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাচ্ছি। সি there is a very colorful character in IBA, ওনার এগেইনস্টে অনেকেই অনেক কিছু বলে, but I liked some of the things he told. Didn't like a lot of things he told me as well, but really liked some of the things he told. So he used to be not very religious একটা সময়,
মানে নট এট অল রিলিজিয়াস এক সময়, মানে আমরা যখন ক্লাস নিতাম সে আমাদের মার্কেটিং নিয়েছিল, and when he came to our class, half the times we knew that he has drunk last night or he's actually half drunk now. But then unfortunately, and really unfortunately, something happened to his daughter and she passed away, and then he became super religious. So sir যেরকম আমাদের he has done very weird stuff as well. যেমন আমার একটা friend ছিল প্রতীক ভৌমিক, by name you understand that he's not from like Islam, so Pratik is actually Hindu. So sir প্রতীককে I think 45 মিনিট ধরে জাকাত নিয়ে লেকচার দিছিল, I don't know why. মানে it was very interesting for us to listen to. মানে আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড কৃষ্ণ দ্বারা just মারা যাচ্ছিল হাসতে হাসতে. But sometimes he used to say some good stuff as well. One of the things he said, and I'm going to repeat to you as well, is university education. You know, what's the most biggest difference between a school education and university education? School education, if I'm teaching you how to solve a maths, I'm going to give you all the steps, explain it to you, feed it to you. If I explain like how to extract, I don't know, I'm going to write in detail about that. If I want to explain যে different উপজাতি বাংলাদেশে তাদের কি কি ইয়ে আছে, functions আছে, সেটাও ডিটেইলে বলা থাকবে. It will be part of your curriculum, your textbooks. The difference between a school coaching education and a university education is university education should never be limited to what we say in the class. You check Harvard curriculums, you check any other good university curriculums. None of them says that dedicated textbook, dedicated syllabus কেউ বলে না, কারণ আসলেই ওই যে অমুক বইয়ের অমুক ভার্সনের পেজ 1 থেকে 30 হলকে চ্যাপ্টার 1 এন্ড এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, এই ধরনের এডুকেশন ইউনিভার্সিটিতে হয় না। আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে হয়, বাট রিয়ালিটিতে হয় না। রিয়ালিটিতে সো এটাই স্যার আমাদেরকে বলতে যে আমি যদি তোমার একটা ওয়ার্ড বলি, ওই ওয়ার্ডটা যদি একটা চ্যাপ্টার থেকে আসে, your deal is to read that chapter. That's it. And I believe it. He said a lot of random shit, but that is one of the random shit that I always believed. Because in the end, তুমি যখন কাজ করবে, when you go to come to real world, no one's gonna tell you যে you know মানে তোমার সাকিব এই জিনিসটা দেখতে হবে, এই ডকুমেন্টেই পড়ে আসবা, কারণ কালকে অফিসে ওই ডকুমেন্টের উপরে হবে। Never happens like that. Shit hits the fan, you figure out stuff, you read up stuff, you learn stuff on your own. And বাংলাদেশে একটা কথা আমরা সবসময় বলি যে বড় হয়ে এটা হবো, তো সাইফ রহমান স্যার আমাদেরকে একটা কথা বলছিল 4th ইয়ারে এসে, যে বড় হয়ে এটা হবা, বস বড় হয়ে গেছে, you're old, time to mature up. So that's why my goal for this whole course basically is to introduce you to the venues through which you can walk. But I cannot walk on every single venue with you. That would require few years of a course, not even a 6-month course. So that's why I try to introduce you the venue of prep, venue of desktop, venue of Power BI. The next is you can just you can just go forward and build your knowledge on that. Acha, Archita, you texted me something. Which one is this one? Oh, attendance, right? Oh, bhule ami Yes, tomader sir. dataset submission ta diyechi. Acha, it's fine. Forget about attendance today. Okay, sir. Sorry about that. Acha. Now, this is what we covered in the second third. Third is jeta hobe. Now things are gonna get a little ugly. Okay, ugly in terms of the fact that those of you who didn't like statistics is gonna go through the statistical things again. And now আস্তে ধীরে তোমাদের কিন্তু একটু বাসার কাজও বেড়ে যাবে, which is তোমাদের কিছু prerequisites থাকবে এরপর ক্লাসগুলো থেকে, because there's lots of statistical things to cover, যেটা যদি আমি ওভাবে কভার করতে চাই শুরু থেকে, তাহলে আর তোমাদেরকে মেশিন লার্নিং ধরা হবে না। But I want to touch machine learning in few concepts of that. So I'm going to give you homeworks. Now, it's not about submitting stuff to me. It's about reading. It's about not reading as well. I want to minimize those work for you. So I'm going to give you videos. So আমরা next class Wednesday তে কিছু basic recap করব, বাকি stat recap করব. So Wednesday would be a basic stat recap. Okay, basic কিছু terms. Then by next
Sunday, you would have to go through some videos which recap statistics for you, which is very important. Because when we do that, then we will delve into the world of machine learning. The third of the course is machine learning. Anyone who's aware of business analytics needs to have some basic idea of machine learning tools, techniques, when to use which one, and how to use it. So we're going to start with some theoretical stuff. So 3 to 4 classes on basics and understandings of the concepts behind machine learning. And then we're going to go directly to work with a software called Orange Machine Learning, which is a drag and drop, no code machine learning system. Jeta use korar por, tarpor I'm going to take 2 classes on introducing either R or Python based on a poll I'm going to open for you guys. You vote, because I can do both actually, but I don't think both will be possible. So 2-3 classes on R or Python, whichever you're going to choose. It's fine to choose either one. Like a vote have a majority. But honestly speaking, if you say vote for R, get Python, or vote for Python, get R, I would say you're not losing anything, because you know R, you can do that in Python. You know Python, you can do that in R. Translatable. Okay, so that's going to be our class like in next few months. Now, sorry, Tana ramble kore gelam, but this was the review of what we have done on the second, third. Now the floor is open for questions. Anything you want to add? Even anything you want to ask? Anything. We have 25 minutes. The floor is all yours. Yeah, Sabit. স্যার আপনি যে বলেছেন আমাদের একটা পোল খুলবেন যে আর বা পাইথন সিলেক্ট করব, কিন্তু স্যার আমরা মানে এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কতটুকু মানে ইন ডেপথ যাব এটার ব্যাপারে আইডিয়া দেওয়া যাবে? I'm not going to go very much in depth there. 2-3 classes in depth jawata would be like asking for miracles, but মানে যে কোনো একটা at least ধরো মানে few basic syntaxes of how to use them, then going through some visualizations and running some basic exploratory analysis and machine learning models. Okay sir, thank you. Okay. Sir, I had a question related Yeah, to Oji? Tableau Prep. এটা হচ্ছে ক্লাসের এক্সাম্পল থেকে একটা ছিল, বাট আমার আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য কনটেক্সট এনিমোর, বাট ইট ওয়াজ মোর লাইক আমরা হচ্ছে ডিউরিং ওয়ান অফ দ্য ক্লাসেস উই অপটেড ফর অ্যাডিং rather than joining two cleaned একটা cleaned file ছিল with the union of two other regions files. So I wanted to ask what situations adding is best for rather than joining or union. So append or join, actually adding append. Sorry, So append or join হচ্ছে জয়েন হলো গিয়ে ধরো তোমার এখন দুইটা ফাইল আছে, একটা ফাইলে হয়তো প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আছে, আরেকটা ফাইলে হয়তো শুধু অর্ডার ইনফরমেশন আছে। এন্ড প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আছে হলো ধরো কে ম্যানুফ্যাকচারার, হোয়াট আর দ্য সে কবিটা কেনা হয়েছে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত ছিল। আর অর্ডার ফাইলে আছে অথবা অর্ডার আইডিতে মেনশন করা আছে যে প্রোডাক্ট আইডিটা, কিন্তু আর কোনো ইনফরমেশন নাই। এন্ড অর্ডারে বলা আছে যে কবে অর্ডার করা হয়েছে, শিপিং কবে ছিল, all these things. Now what you want is a master file which connects order and product details everything. তখন what you মানে নাও খেয়াল করে দেখো যে দুইটা টেবিল আছে, দুইটা টেবিলে কিন্তু ডিফারেন্ট ইনফরমেশন, একটাতে প্রোডাক্ট ইনফরমেশন, একটাতে অর্ডার ইনফরমেশন, বাট ইউ ওয়ান্ট আ মাস্টার ফাইল which has both the product and the order information. যে অর্ডার থাকবে, প্রোডাক্ট নেম থাকবে, ম্যানুফ্যাকচার থাকবে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড থাকবে, আবার অর্ডারের জন্য কত সেল হয়েছে সেটা থাকবে, কয়টা কোয়ান্টিটি ছিল সেটা থাকবে, কোন শিপিং কবে শিপিং হয়েছে, কবে অর্ডার হয়েছে সেগুলো থাকবে। So when we are merging two different sets of tables with two different sets of data together in one table, that's a join. Why join? Because data join is horizontally, so we're adding columns to the data set. So একটা হবে 4টা কলাম ছিল, এটা 5টা কলাম ছিল, it would merge to 8 columns. Now to join we need one very important information. Two tables has to have one column in common. So order যেরকম অর্ডার আইডির পাশে প্রোডাক্ট আইডি ছিল, আবার প্রোডাক্ট টেবিলে প্রোডাক্ট আইডি ছিল, প্রোডাক্ট নেম ছিল, তো দুইটা টেবিলে প্রোডাক্ট আইডি কমন ছিল, এন্ড দ্যাটস অ্যান ইউনিক আইডেন্টিফায়ার অফ প্রোডাক্ট। সো যখন এটা দিয়ে কানেক্ট করে আমি একটা বড় টেবিল বানাই ফর অল অর্ডারস হ্যাভিং অল প্রোডাক্ট আইডিস এন্ড প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আইডির জন্য ফুল ইনফরমেশন অফ দ্য প্রোডাক্টস, দ্যাটস when we join. ওকে, আচ্ছা, সাপোজ থিঙ্ক অফ অ্যানাদার হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও যেখানে নাকি আমার এই অর্ডার ফাইল একটা আছে গুলশানের,
আমার দুইটা শপ আছে, ধরো একটা গুলশানে আছে, একটা ধানমন্ডিতে আছে, এন্ড দুইটাতেই অর্ডার ফাইল আছে, দুইটাই সেম কলামসে রাখছে। জাস্ট একটা গুলশানের সেল অর্ডার গুলো কালেক্ট করছে, একটা ধানমন্ডির অর্ডার গুলো কালেক্ট করছে। যখন আমি ধানমন্ডি আর গুলশানটা একসাথে করব, তখন কিন্তু দেখো কলামস নাম্বার সেম থাকছে, জাস্ট রো অ্যাডিশন হয়ে যাবে। ধানমন্ডিতে হয়তো 30টা রো ছিল, গুলশানে হয়তো 50টা রো ছিল, টোটাল ফাইলটা হবে 80টা। দ্যাটস অ্যাপেন্ড। অ্যাপেন্ডের ক্ষেত্রে উই ডোন্ট নিড আ কমন ফিল্ড অর কমন কারণ দুইটাই যদি সেম ফাইল থাকে, দুইটাই যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ ফাইল থাকে, তাহলে দুইটা ফাইলই সেম নাম্বার অফ কলামে ডেটা কালেক্ট করতে থাকবে। সো উই নিড ফর অ্যাপেন্ডিং সেম নাম্বার অফ কলামস, সেম ফরম্যাটে। ক্লিয়ার? আমি আসলে স্যার আই থিঙ্ক আমার হচ্ছে মানে আই থিঙ্ক আমি প্রবাবলি বলতে পারিনি বাট ভালো করে, বাট আই কেপ্ট দ্য স্ক্রিনশট অফ দ্যাট পার্ট অফ দ্য ক্লাস যেখানে হচ্ছে লাইক একটা অ্যাড ইনই লেখা ছিল, মানে রাদার দ্যান অ্যাড ইন অর ইউনিয়ন it said add, so like can I somehow send the screenshot to you? Maybe that যেটা করো, you can set up a office hour with me okay, next week sir, we'll and do show that. that to me. Okay, Okay, sir. কারণ স্ক্রিনশটটা দেখতে হবে তাহলে। Ji sir, all right sir. Okay, cool. Any other questions, folks? Anything? I'm available for 20 more minutes. Yeah, Meryl. টাবলুর চার্ট গুলো যেমন এগুলি কি এক্সেলে এক্সপোর্ট করা যাবে না, মানে পাওয়ার বিআই চার্ট গুলো? So both of them can be exported in any software you want, but Power BI chart গুলো Excel export করতে গেলে it would be, so ধরো এখানে যদি আমরা ফাইলে আমরা যদি ধরো Power BI থেকে export করতে চাই, it will export either as a table Excel or as a static image in Excel. স্যার যেমন আমি ক্যালকুলেশন করলাম পাওয়ার বিআই তে, সেটা আমি সেই টেবিলটাকে আনতে পারবো এক্সেল এ? So table আনতে পারবে Excel, but visualizations গুলো আনতে পারবে। Visualizations গুলো Excel এ আনতে হলে তখন static image হিসেবে কপি হবে। But after transforming all the data and cleaning and everything, তুমি Power BI টা যদি Excel এ নিয়ে যেতে চাও, ফাইনাল টেবিলটা, সেটা নিতে পারবা। ওকে স্যার। Okay. Any other questions? If you have any questions related to the course or the project or anything. Anything, folks? আর যদি কিছু না থাকে, you can feel free to drop off as well. If there is someone who's uncomfortable asking questions in public, then you can wait till everyone drops off and ask me questions as well. So technically the class is over. Feel free to drop off as well. If the questions not okay. I'm going to be here. Car questions, feel free to ask. Drop. Sabit, you raise your hand. স্যার আমরা যে ডেটা সেটের যে প্রপোজালটা দিয়েছি, ওটাতে যদি আমার প্রপোজালের ফাইনালি যখন আমি কাজ স্টার্ট করব, তখন যদি দেখি যে কিছু স্লাইড মডিফিকেশন করা লাগে, মানে ইন কন্টেক্সট টু আমি যেটা সাবমিট করেছি, এটা কি অ্যালাউড নাকি মানে একদম পুরো ফিক্স? Of course. So basically the proposal is not deciding what you want to do. কারণ of course তোমরা এখনো exploratory analysis অনেকে না করে যে some data file send করছো. So if you decide to take a right degree turn and ask different questions to the data, that's fine. See, the reason I asked you to submit that proposal, and you saw that I've checked every single data set and given you a feedback, right? Because I didn't want to set you up for failure, because I know what I'm looking for.
I know what you can do with these data sets. A lot of you has gotten requests from me to change. Why? Because knowledge এটা হতো তোমরা ওই ডেটা সেট দিয়ে যদি সাবমিট করতাম একটা পর্যায়ে পর দেখা যেত যে থার্ড কি ফোর্থ টাস্ক আর করতে পারতেছে বিকজ এই ডেটা সেট দিয়ে করা সম্ভব না in which case you would be submitting a substandard work to me and I didn't want that to and I want you to go through that. That's why I have taken considerable time out of my time to give all of you check all of your data sets and give you feedback. Okay, so doesn't mean that proposal তুমি হয়তো সাজেস্ট করছো যে আমি এটা করব এখন এরকম হতে পারে যে হয়তো ডেটা সেটে দেখলে এটা করা সম্ভব হচ্ছে না perfectly fine. All I needed was to see what you're thinking and based on your thinking what data sets are you choosing. Clear, Sabit? Okay, sir. Thank you. And folks, মানে বসে বসে আমার চেহারা দেখাচ্ছে I think মানে I mean many other things are more valuable out there. So if you don't have any questions, you can just drop off. I'm just going to be here until say 3:25. So যদি সবাই drop off করে I'm going to just close in the call. আর তাছাড়া যদি কোনো questions থাকে feel free to drop.